오늘은 우리는 왜 늙을까? 라는 의문에 답하는 몇 가지 노화 이론을 정리하여 알려드리겠습니다. 정신없이 바쁘게 살던 2030 세대를 지나 중년에 접어들고 노년을 바라보는 이들에게는 삶을 바라보는 여유와 함께 반드시 찾아오는 손님이 있는데 그것은 바로 노화이다. 나이가 들수록 피부 탄력이 떨어지면서 피부가 처지고 눈가에 주름이 늘어난다. 이러한 변화는 비단 피부에서만 일어나는 것이 아니다. 우리 몸속에서도 나이가 들수록 위, 간 등 각 장기의 고유 기능이 점점 떨어지고 세포 분열 능력이 줄어드는 등의 노화 반응이 끊임없이 일어난다. 우리는 왜 늙을까? 우리 대부분은 나이 들면서 늙는 것은 의심할 여지 없는 자연의 법칙이라 여겨왔다. 그러나 호기심 많은 과학자들은 이렇게 당연해 보이는 현상이 정말 당연한 것인지 의문을 제기한다. 사과나무에서 사과가 아래로 떨어지는 것을 이상하게 여긴 뉴턴이 만유인력을 발견한 것처럼 말이다. 세계 최고 노화 연구자 데이비드 A. 싱클레어는 다음과 같이 말한다. 많은 이들이 늙어감을 부정하는 것은 자연을 거스르는 일, 인간 본성과 도리에 어긋나는 짓이라고 여긴다. 하지만 이 모든 생각이 틀렸다. 노화는 정상이 아니라 질병이며 이 병은 치료 가능하다. 지연하고 중단하고 역전시킬 수 있다. 그렇다면 노화가 일어나는 원인은 무엇일까? 지금까지 연구되어 온 이론들을 하나씩 살펴보자. 1. 프로그램 이론. 노화와 수명은 유전적으로 타고난다는 이론. 즉, 사람의 형질을 결정짓는 유전자 속에 특정인의 노화와 수명에 관한 모든 정보가 미리 입력되어 있다는 이론이다. 예를 들어 어떤 가게는 태생적으로 비만하기 쉽고 혈압과 콜레스테롤이 높아 아버지와 아들, 손자가 모두 40대에 심근경색이 발생해서 사망한다는 운명이 미리 유전자 속에 설계돼 있다는 이론이다. 물론 식사나 운동 등 생활습관 개선이나 의학적 치료로 얼마든지 운명을 피할 수 있지만 그런 후천적 요인을 배제한다면 한 사람의 노화와 수명에 관한 운명은 미리 유전자에 프로그래밍된 대로 진행된다는 이론이다. 과학자들은 다분히 결정론적인 프로그램 이론에 머물지 않고 한 발 더 깊숙하게 연구를 진행했다. 인간의 운명이 미리 유전자에 입력돼 있다면 그토록 수많은 유전자 중에 구체적으로 어떤 유전자에 그런 운명이 입력돼 있는지 알고 싶었던 것이다. 그 결과 과학자들은 질병이나 노화, 수명과 관련된 많은 유전자를 찾아냈고 그 유전자의 돌연변이나 발현 정도에 따라 노화와 장수에 직접 영향을 미친다는 사실을 알게 됐다. 실제로 특정 유전자에 돌연변이가 생기면 노화가 급속도로 진행되는 조로증이 생긴다는 사실을 발견했다. 또 항산화 요소, 유전자의 발현이 증가하면 수명이 늘어나고 반대로 인슐린이나 성장 호르몬 관련 유전자는 발현을 억제하면 수명이 연장된다는 사실을 발견했다. 결국 노화와 장수에 관계되는 유전자의 발현 정도를 조정하면 미리 프로그램된 운명은 어느 정도 조절할 수 있다는 사실을 알게 된 것이다. 유전자 발현이란 무엇일까? 발현의 사전적 의미는 속에 있거나 숨어 있는 것이 밖으로 나타나거나 나타나게 합니다. 유전자의 발현은 전구의 스위치를 생각하면 이해가 쉽다. 스위치가 꺼져 있으면 유전자의 고유 기능이 발휘되지 않지만 어느 순간 스위치가 켜지면 마치 불이 켜지는 것처럼 그 유전자의 고유 기능이 발휘되는 것이다. DNA 형태의 유전자가 발현하여 기능을 발휘하기 위해서는 RNA를 통해 단백질을 만들어야 한다. 그런데 유전자 구조, 염기서열의 돌연변이가 생기거나 그 유전자의 발현이 인위적으로 억제 또는 증폭되면 RNA를 통한 정상적인 단백질 생산의 차질을 빚게 되며 그 단백질의 기능이 변해 여러 병이 생기거나 노화가 일어나거나 반대로 노화가 억제되는 등의 현상이 일어난다. 이처럼 유전자 발현을 인위적으로 조절하는 것을 후성 유전학이라 한다. 유전자 발현 어떻게 조정하나? 유전자 발현을 조절하는 방법 중 하나는 DNA에 붙어있는 메틸기의 양을 조절하는 것이다. 같은 유전자라도 메틸기가 얼마나 붙어 있느냐에 따라 유전자 발현 정도가 차이나게 된다. 또 DNA를 둘러싸고 있는 히스톤이란 단백질에 붙어 있는 아세틸기의 양을 조절하는 방법도 있다. 아세틸기가 많아지면 히스톤 사이에 틈새가 생겨 유전자를 발현시키는 데 필요한 인자의 DNA 접근이 가능해져
유전자의 발현이 증가하게 된다. 유전자 발현은 우리가 먹는 음식, 약물, 주위 환경 물질 등에 의해 영향을 받는다. 메틸기의 주된 재료는 우리가 먹는 음식 속 엽산이다. 수용성 비타민 B군에 속하는 엽산은 초록 식물에 널리 분포하며 술을 마시면 파괴된다. 이렇게 노화된 세포에 메틸기나 아세틸기를 붙이거나 떼어냄으로써 유전자 발현을 조절하면 젊고 건강한 세포로 다시 되돌릴 수 있다. 실제로 사람을 대상으로 10년 단위로 연구를 진행한 결과 어떤 환경에서 어떤 음식을 먹고 사는지에 따라 유전자 발현이 10년에 5% 정도 차이 났다는 연구 결과도 있다. 2. 텔로미어 단축 이론. 텔로미어가 길어지면 다시 젊어질 수 있다는 이론이다. 텔로미어란 막대 모양의 염색체의 양쪽 끝에 있는 DNA인데 세포가 분열할 때마다 텔로미어 길이는 조금씩 짧아진다. 이 같은 사실은 동물은 물론이고 사람을 대상으로 하는 실험에서도 증명됐다. 이 말은 텔로미어의 남은 길이는 개체의 수명을 예측하는 중요한 지표로 활용할 수 있다는 의미다. 텔로미어 길이가 길면 세포가 아직 젊어 앞으로도 여러 번 세포 분열할 수 있으며 텔로미어 길이가 짧으면 이미 세포가 많이 분열해서 더 분열할 수 있는 여유가 거의 없다는 의미이기 때문이다. 텔로미어의 비밀이 밝혀지면서 과학자들은 이제 사람의 남은 수명을 비교적 정확하게 예측할 수 있게 됐다. 흔히 사람의 나이가 노화 정도나 사망 위험도를 예측하는 지표, 즉 바이오마커라고 생각하지만 나이는 매우 불완전한 바이오마커다. 개인의 감각 기능, 운동 기능, 인지 기능 등 건강 상태는 나이와 관계없는 경우가 많다. 그러나 텔로미어의 길이는 거짓말하지 않는다. 90세인 사람도 텔로미어 길이가 길면 앞으로 건강하게 장수하리라 예측할 수 있다. 또 아무리 건강해 보이는 30대라도 텔로미어 길이가 얼마 남지 않으면 오래 살지 못할 것이라 예측하게 된다. 결국 텔로미어 길이를 측정함으로써 한 사람이 자기 수명의 몇 %쯤에 와 있는지 말할 수 있게 된 것이다. 과학자들은 또다시 호기심이 발동했다. 텔로미어의 남은 길이가 수명과 연관이 있다면 인위적으로 텔로미어 길이를 연장시키면 수명이 연장되는 건 아닐까? 이 같은 호기심은 동물 실험 결과 사실로 드러났다. 생쥐를 대상으로 하는 실험에서 텔로미어를 길게 해주는 효소, 텔로머레이즈의 발현을 증가시키자 실제로 생쥐 수명이 늘어났다. 그렇다면 사람도 텔로머레이즈를 발현시켜 인위적으로 텔로미어 길이를 늘리면 무병장수할 수 있는가? 이론상 가능하지만 여기에는 현실적인 문제가 있다. 텔로머레이즈는 정상세포에서는 발현되지 않고 줄기세포, 생식세포, 암세포에서만 발현되어 텔로미어 길이를 일정하게 유지하는 것으로 알려져 있다. 따라서 과학자들은 줄기세포나 암세포가 아닌 정상세포에서 텔로머레이즈의 활성을 증가시키는 물질이나 약물을 개발함으로써 노화 과정을 늦추고 수명도 연장시키는 방안에 대해 연구하고 있다. 만약 이 연구가 결실을 거둔다면 인간은 그야말로 불로장생의 꿈을 달성할 수 있을지 모른다. 한편 암세포는 텔로머레이즈 효소가 계속적으로 텔로미어 길이를 복원시키기 때문에 계속 분열해 암이 점점 커지게 된다. 따라서 세계 각국의 제약사들은 암세포와 연결된 텔로머레이즈 효소를 억제하는 약을 개발해 항암제로 사용하기 위해 연구하고 있다. 3. 활성산소 이론. 활성산소를 잡으면 노화를 막는다는 이론이다. 언제부터인가 자주 등장하는 의학 용어가 바로 유해산소 또는 활성산소다. 활성산소는 짝 없는 전자를 소유한 산소의 중간 산물인데 정상 세포의 대사 과정이나 외부의 자극에 의해 생성된다. 산소를 들이마시고 이산화탄소를 내뿜는 호흡 과정이나 음식을 소화하는 대사 과정에서 산소가 불완전 연소돼 나오는 일종의 찌꺼기가 활성산소이다. 우리 몸에는 활성산소의 공격으로부터 세포를 보호하는 방어 기전이 있어 어느 정도까지는 활성산소를 무력화하는 항산화 물질이 인체 내부에서 분비된다. 그러나 이 방어 능력을 초과할 정도로 활성산소의 생성량이 많아지면 인체는 손상을 받고 노화가 일어나게 된다. 활성산소는 현대인 건강에 최대적으로 인식되고 있지만 활성산소가 백해무익한 것은 아니다. 활성산소는 염증과 싸우고 박테리아를 죽이고 평활 근육, 인체 내부 기관과
혈관의 작용을 조절하는 근육의 활동을 조절하는 등 적당한 활성산소는 세포의 정상 기능에 필요하다. 그러나 활성산소가 과다하게 만들어지면 활성산소가 세포 속 깊숙이 침투해 DNA를 운반하는 핵에 손상을 입히고 그 결과 돌연변이가 일어나 암이 생기게 된다. 또 활성산소는 세포의 구성 성분인 단백질, 지질 등의 산화 손상을 유발하게 되며 이런 손상이 축적되면 노화 현상이 발생하게 된다. 세포가 사용하는 산소의 1에서 3%는 활성산소가 되므로 이론상 마라토너처럼 산소를 많이 쓰는 사람은 활성산소에 의한 노화도 더 빨리 진행된다. 또 우리 몸의 정상 대사 과정에서 활성산소가 생기며 외부적인 자외선이나 열, 세균 감염 등도 활성산소의 원인이 된다. 활성산소의 공격으로부터 인체를 보호하려면 당연히 활성산소의 생성을 억제하거나 이미 생성된 활성산소를 신속하게 제거해야 한다. 우리 몸에는 활성산소의 공격으로부터 세포를 보호하는 방어 기전이 있어 어느 정도까지는 활성산소를 무력화하는 항산화 물질이 인체 내부에서 분비된다. 이것을 항산화 효소라 한다. 그렇다면 활성산소의 발생을 억제하거나 이미 생긴 활성산소를 제거하는 방법은 무엇일까? 첫째, 소식해야 한다. 활성산소는 음식물의 소화와 대사 과정에서 생성되므로 음식을 적게 먹으면 노화가 억제되고 수명도 연장된다. 한쪽 생쥐에겐 정상적으로 먹이를 주고 다른 생쥐에겐 30에서 50%의 칼로리를 줄인 먹이를 준 생쥐 실험을 한 결과 먹이를 줄인 생쥐는 마음껏 먹은 생쥐에 비해 평균 수명과 최대 수명이 증가했다. 그리고 각종 노화 관련 질환의 발생 빈도가 감소했고 질병이 생기는 나이가 늦춰졌으며 스트레스에 더 잘 견뎠고 생쥐의 정상적인 몸 기능이 더 늦게까지 유지되었다. 식이 제한으로 인한 노화 방지 효과는 원숭이 같은 영장류에게서 동일하게 증명되었다. 따라서 소식이야말로 무병장수를 위한 가장 검증된 방법이다. 한편 음식량을 30에서 50% 줄이기 쉽지 않은 만큼 과학자들은 음식을 제대로 먹고도 소식했을 때 나타나는 것과 동일한 효과를 낼 수 있는 방법을 찾고 있다. 예를 들어 특정 물질을 먹이면 포도당 분해를 억제해 소식과 비슷한 효과를 발휘한다는 사실을 발견했다. 또 인슐린, 성장 호르몬을 억제하면 산화 손상에 대한 저항성이 증가된다는 사실을 발견했다. 둘째, 적절한 운동이다. 활성산소는 호흡과 비례에 증가하므로 얼핏 운동을 하면 오히려 노화도 촉진되는 것처럼 여길 수 있다. 그러나 적절한 운동은 활성산소에 대항하는 소드, GSH, 카탈라제 같은 자연적 항산화 물질인 항산화 효소의 분비도 늘어나서 산화 손상을 받지 않는다. 오히려 규칙적으로 운동을 하지 않으면 이런 자연적 항산화 물질의 생성이 억제돼 산화 손상을 일으키는 것으로 나타났다. 한편 과도한 운동은 활성산소가 세포의 방어 능력을 초과해서 과도하게 생성되게 하므로 세포를 공격하고 뼈대와 근육의 손상을 초래해 노화를 촉진시키게 된다. 셋째, 식품 또는 항산화 영양소를 외부에서 공급해 활성산소에 의한 산화 손상을 억제하는 방법이다. 비타민C나 E 같은 황산화 물질이 풍부한 채소나 과일을 많이 먹으면 그렇지 않은 경우보다 노화가 억제된다는 것은 이론의 여지가 없는 진실이다. 그렇다면 비타민C를 하루 3,000에서 6,000mg씩 복용하는 메가도스 요법은 어떨까? 이 요법을 주장하는 사람들은 식사 도중에 다량의 비타민C를 복용하면 소화와 대사 과정에 발생하는 활성산소를 억제해 심장병이나 암 등을 예방할 수 있다고 한다. 이런 원리에 따라 많은 사람이 비타민C, 메가도스 요법을 시행하고 있다. 그러나 산화 손상을 억제하는 효과가 크지 않고 오히려 신장결석 등의 부작용이 생길 수 있다는 등의 이유로 메가도스 요법에 반대하는 학자들도 있다. 4. 미토콘드리아 손상 이론. 산화적 손상의 주범이자 피해자인 미토콘드리아를 건강하게 하는 연구이다. 산소는 매우 반응성이 높은 물질인데 산소 중에서도 전자를 한 개 덜 갖고 있는 활성산소들은 특히 반응성이 높아서 우리 체내 거의 모든 물질을 산화시킨다. 활성산소는 주로 세포 내에서 에너지 생산 공장 역할을 하는 미토콘드리아에서 이루어지는 전자의 전달 과정의 이상, 즉 전자배달 사고가 발생하여 형성되는데
우리가 들이마시는 산소의 약 1에서 3% 정도가 활성산소가 된다고 알려져 있다. 이렇게 발생된 활성산소는 미토콘드리아를 또 손상시키고 손상된 미토콘드리아로부터는 보다 많은 활성산소가 발생하여 세포의 산화적 손상을 가속화시킨다. 따라서 미토콘드리아는 활성산소를 만들어 세포의 노화를 촉진하는 주범이자 피해자라고 할 수 있다. 그러므로 어떻게 미토콘드리아를 건강하게 유지할 수 있는가는 노화의 속도를 줄이는 관건이라고 할 수 있으며 이는 최근 노화 제어 전략의 중요한 축이 되고 있다. 미토콘드리아를 건강하게 유지하는 방법이 있을까? 손상된 미토콘드리아를 빨리 제거하면 활성산소의 발생을 줄일 수 있을 것이다. 그리고 새로운 미토콘드리아를 지속적으로 만들어내면 세포는 건강한 미토콘드리아를 유지할 수 있을 것이다. 세포 내에는 마이토퍼즈라는 잘못된 미토콘드리아를 제거하는 기능이 있는데 이를 활성화시키면 세포의 노화, 나아가서는 신체의 노화를 지원할 수 있을 것으로 기대된다. 그렇다면 이 일은 가능한 것인가? 근래 미토콘드리아의 건강을 도모하는 단백질로 시르투인이라는 단백질 패밀리가 알려졌다. 이들 단백질은 마이토퍼즈를 활성화하고 새로운 미토콘드리아 합성을 촉진하며 또 기존의 미토콘드리아를 건강하게도 만들어준다. 이 단백질들은 세포 내 NAD+라는 에너지 대사, 물질의 농도에 의해 조절되는데 이 NAD+의 세포 내 수준을 높여주는 것은 시기적 또는 양리적 방법으로 가능하다. 동물에서 이 방법을 통해 동물의 건강 장수를 도모할 수 있음이 알려져 큰 기대를 모으고 있다. 지금까지 과학자들이 연구한 주요 노화 이론을 정리하여 알아보았습니다. 다음은 이 내용을 자막과 함께 영어 음성으로 들려드리겠습니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Today, we will introduce several aging theories that answer the question, why do we age? For those who have passed the 2030 generation, who lived hectic lives, and are now middle-aged and looking forward to old age, there is a guest who inevitably comes along with the leisure to look at life, and that is, aging. As we age, our skin loses elasticity, sags, and wrinkles appear around our eyes. These changes do not only occur in our skin. As we age, the unique functions of each organ, such as the stomach and liver, gradually decline, and cell division ability decreases, and aging reactions occur continuously in our bodies. Why do we age? Most of us have considered aging as we age to be an indisputable law of nature. However, curious scientists question whether this seemingly natural phenomenon is really natural. Just as Newton discovered the law of universal gravitation after finding it strange that apples fell from apple trees. David A. Sinclair, the world's leading aging researcher, says the following. Many people think that denying aging is going against nature, and against human nature and morality. But all of these thoughts are wrong. Aging is not normal, but a disease, and this disease can be treated. It can be delayed, stopped, and reversed. So what causes aging? Let's take a look at the theories that have been studied so far. 1. Program theory. The theory that aging and longevity are genetically inherited. In other words, all information about a specific person's aging and longevity is pre-programmed into the genes that determine a person's traits. For example, this theory states that a certain family is prone to obesity, high blood pressure, and cholesterol, and that the father, son, and grandson all suffer from myocardial infarction and die in their 40s. A fate that is pre-designed in the genes. Of course,
Fate can be avoided by improving lifestyle habits such as diet and exercise or by receiving medical treatment, but if such acquired factors are excluded, the theory is that a person's fate regarding aging and lifespan proceeds as programmed in advance in the genes. Scientists did not stop at the rather deterministic program theory, but conducted research one step deeper. If a person's fate is pre-programmed into the genes, they wanted to know which genes among so many genes specifically have such fate. As a result, scientists discovered many genes related to disease, aging, and lifespan, and learned that aging and longevity are directly affected by mutations or expression levels of those genes. In fact, they discovered that progeria occurs when a specific gene is mutated, causing rapid aging. They also discovered that when the expression of antioxidant enzyme genes increases, lifespan increases, and conversely, when the expression of genes related to insulin or growth hormones is suppressed, lifespan extends. In the end, they learned that pre-programmed fate can be controlled to some extent by adjusting the expression level of genes related to aging and longevity. What is gene expression? The dictionary definition of expression is to make something that is inside or hidden appear or appear outward. Gene expression can be easily understood by thinking of a light bulb switch. When the switch is off, the gene's unique function is not performed, but when the switch is turned on at some point, the gene's unique function is performed as if a light is turned on. In order for a gene in the form of DNA to be expressed and function, it must produce a protein through RNA. However, if a mutation occurs in the gene structure, base sequence, or the expression of that gene is artificially suppressed or amplified, normal protein production through RNA is disrupted, and the function of that protein changes, causing various diseases, aging, or conversely, suppressing aging. This artificial control of gene expression is called epigenetics. How is gene expression controlled? One way to control gene expression is to control the amount of methyl groups attached to DNA. Even for the same gene, the level of gene expression varies depending on how many methyl groups are attached. There is also a way to control the amount of acetyl groups attached to the protein, histones, surrounding DNA. When there are more acetyl groups, gaps are created between the histones, allowing the factors necessary for gene expression to access DNA, thus increasing gene expression. Gene expression is affected by the food we eat, drugs, and environmental substances around us. The main ingredient of methyl groups is folic acid in the food we eat. Folic acid, which belongs to the water-soluble vitamin B group, is widely distributed in green plants and is destroyed when drinking alcohol. By controlling gene expression by attaching or removing methyl or acetyl groups to these aged cells, we can return them to young and healthy cells. In fact, there is a research result that a 10-year study conducted on people showed that gene expression differed by about 5% every 10 years depending on the environment and the food they ate. 2. Telomere shortening theory. This is the theory that if telomeres become longer,
you can become younger again. Telomeres are DNA at both ends of rod-shaped chromosomes, and the length of telomeres gradually shortens each time a cell divides. This fact has been proven in experiments on animals as well as humans. This means that the remaining length of telomeres can be used as an important indicator of an individual's lifespan. If the telomere length is long, the cell is still young and can divide many times in the future, and if the telomere length is short, the cell has already divided many times and there is little room for further division. As the secret of telomeres has been revealed, scientists can now predict a person's remaining lifespan relatively accurately. People often think that a person's age is an indicator that predicts the degree of aging or risk of death, or a biomarker. But age is a very imperfect biomarker. An individual's sensory function, motor function, cognitive function, and other health conditions are often unrelated to age. However, telomere length does not lie. Even a 90-year-old can be predicted to live a long and healthy life if his or her telomere length is long. Also, even a 30-year-old who looks healthy can be predicted to not live long if his or her telomere length is low. In the end, by measuring telomere length, we can tell what percentage of a person's lifespan is left. Scientists were curious again. If the remaining length of telomeres is related to lifespan, wouldn't artificially extending telomere length extend lifespan? This curiosity was proven true through animal experiments. In experiments on mice, when the expression of telomerase, an enzyme that lengthens telomeres, was increased, the mice's lifespan actually increased. So, can humans also live long lives without disease if they artificially extend telomere length by expressing telomerase? Theoretically, it is possible, but there is a practical problem here. Telomerase is known to be expressed only in stem cells, germ cells, and cancer cells, not in normal cells, and to maintain telomere length at a constant level. Therefore, scientists are researching ways to delay the aging process and extend lifespan by developing substances or drugs that increase the activity of telomerase in normal cells, not stem cells or cancer cells. If this research bears fruit, humans may be able to achieve the dream of immortality. On the other hand, cancer cells continue to divide because the telomerase enzyme continuously restores the length of telomeres, which causes the cancer to grow larger. Therefore, pharmaceutical companies around the world are developing drugs that inhibit the telomerase enzyme linked to cancer cells and researching them to use them as anti-cancer drugs. 3. Active oxygen theory. This is a theory that catching active oxygen prevents aging. The medical term that has been appearing frequently for some time is harmful oxygen, or active oxygen. Active oxygen is an intermediate product of oxygen with an unpaired electron, and is created by the metabolic process of normal cells or external stimuli. Active oxygen is a type of waste that comes out when oxygen is incompletely burned during the respiration process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide or the metabolic process of digesting food.
Our body has a defense mechanism that protects cells from attacks by active oxygen, and antioxidant substances that neutralize active oxygen to a certain extent are secreted within the body. However, if the amount of active oxygen produced exceeds this defense capacity, the human body will be damaged and age. Active oxygen is recognized as the greatest enemy of modern people's health, but active oxygen is not completely useless. Active oxygen fights inflammation, kills bacteria, and regulates the activity of smooth muscles that control the function of internal organs and blood vessels in the human body. A moderate amount of active oxygen is necessary for the normal functioning of cells. However, if active oxygen is produced excessively, active oxygen penetrates deep into the cell and damages the nucleus that carries DNA, resulting in mutations and cancer. Active oxygen also causes oxidative damage to proteins, lipids, and other components of cells, and if this damage accumulates, aging occurs. Since 1 to 3% of the oxygen used by cells becomes active oxygen, theoretically, people who use a lot of oxygen, such as marathon runners, also age faster due to active oxygen. Also, active oxygen is generated during the normal metabolic process of our body, and external factors such as ultraviolet rays, heat, and bacterial infections are also causes of active oxygen. In order to protect the human body from attacks by active oxygen, it is necessary to suppress the generation of active oxygen or quickly remove active oxygen that has already been generated. Our body has a defense mechanism that protects cells from attacks by active oxygen, and antioxidant substances that neutralize active oxygen to a certain extent are secreted within the body. These are called antioxidant enzymes. So, what is the method for suppressing the generation of active oxygen or removing active oxygen that has already been generated? First, you need to eat less. Since active oxygen is generated during the digestion and metabolism of food, eating less food suppresses aging and extends lifespan. When one group of mice was fed a normal diet and the other group was fed a diet with 30 to 50% fewer calories, the mice that were fed less had longer average and maximum lifespans than those that ate as much as they wanted. In addition, the incidence of various aging-related diseases decreased. The age at which diseases occurred was delayed, they were more tolerant to stress, and the mice's normal body functions were maintained for a longer period of time. The anti-aging effect of dietary restriction was proven to be the same in primates such as monkeys. Therefore, eating less is the most proven way to live a long and healthy life. Meanwhile, since it is not easy to reduce the amount of food by 30 to 50%, scientists are looking for ways to achieve the same effect as eating less while eating properly. For example, they discovered that feeding certain substances suppresses glucose decomposition and has a similar effect to eating less. They also discovered that suppressing insulin and growth hormone increases resistance to oxidative damage. Second, proper exercise. Since active oxygen increases in proportion to breathing, it may seem that exercise accelerates aging. However,
Proper exercise increases the secretion of antioxidant enzymes such as SOD, GSH, and catalase, which are natural antioxidants that fight against active oxygen, so oxidative damage does not occur. Rather, it has been shown that if you do not exercise regularly, the production of these natural antioxidants is suppressed, causing oxidative damage. On the other hand, excessive exercise causes active oxygen to be excessively produced beyond the cell's defense capacity, which attacks the cell and causes damage to the bone and muscles, accelerating aging. Third, it is a method of suppressing oxidative damage caused by active oxygen by supplying food or antioxidant nutrients from outside. It is an indisputable truth that eating a lot of vegetables or fruits rich in sulfur-containing substances such as vitamin C or E suppresses aging more than not. So what about megadose therapy? That involves taking 3,000 to 6,000 milligrams of vitamin C per day. People who advocate this therapy say that taking large amounts of vitamin C during meals can prevent heart disease and cancer by suppressing active oxygen that occurs during digestion and metabolism. Many people are practicing megadosage vitamin C therapy based on this principle. However, some scholars oppose megadosage therapy for reasons such as the insignificant effect in suppressing oxidative damage and the risk of side effects such as kidney stones. 4. Mitochondrial damage theory. This is a study on making mitochondria, the main culprit and victim of oxidative damage, healthy. Oxygen is a highly reactive substance, and among oxygen, active oxygen with one less electron is particularly reactive and oxidizes almost all substances in our body. Active oxygen is mainly formed when there is an abnormality in the electron transfer process that takes place in mitochondria, which serve as energy production factories within cells, that is, an electron delivery accident. It is known that about 1 to 3% of the oxygen we inhale becomes active oxygen. Active oxygen generated in this way further damages mitochondria, and more active oxygen is generated from damaged mitochondria, accelerating oxidative damage to cells. Therefore, mitochondria can be said to be both the main culprit and the victim of creating active oxygen and promoting cell aging. Therefore, how to keep mitochondria healthy can be said to be the key to reducing the speed of aging, and this has recently become an important axis of aging control strategies. Is there a way to keep mitochondria healthy? If damaged mitochondria are quickly removed, the generation of active oxygen can be reduced. Also, if new mitochondria are continuously created, cells will be able to maintain healthy mitochondria. There is a function in cells called mitophagy that removes faulty mitochondria, and activating this is expected to delay cellular aging and, by extension, aging of the body. So, is this possible? Recently, a protein family called sirtuin has been discovered as a protein that promotes mitochondrial health. These proteins activate mitophagy, promote the synthesis of new mitochondria, and also make existing mitochondria healthy.
These proteins are regulated by the concentration of an energy metabolism substance called NAD+ within the cell, and it is possible to increase the level of this NAD+ within the cell through dietary or pharmacological methods. It is known that this method can promote healthy longevity in animals, and there are high expectations. We have summarized and looked into the major aging theories that scientists have studied so far. Thank you very much for watching.